Let me show you the example of the first man in the Bible about whom it says he feared God. தேவனுக்கு பயந்தவன் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் மனிதனை குறித்து நாம் வேதத்திலே பார்ப்போம். That is the book of Job. யோபின் புத்தகம். Now, I don't know whether many of you know that Genesis was written by Moses. உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆதியாகமம் என்பது மோசேயினால் எழுதப்பட்ட புத்தகம். Who wrote the book of Genesis? ஆதியாகமத்தை யார் எழுதினார்? Moses. மோசே. He wrote the book of Exodus. யாத்ராகமத்தையும் அவர்தான் எழுதினார். Leviticus, Numbers, Deuteronomy. லேவியராகமம், உபாகமம். Those are called the 5 books of Moses. மோசேயினுடைய 5 புத்தகங்கள் பஞ்சாமங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. Now Job lived 500 years before Moses. மோசே வாழ்வதற்கு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக யோபு வாழ்ந்தார். So which book came first, Job or Genesis? ஆகவே யோபின் புத்தகம் முதலாவது வந்ததா அல்லது ஆதியாகமம் முதலாவது வந்ததா? Job. யோபு. Because he lived 500 years before Moses. ஏனென்றால் மோசேக்கு முன்பதாக 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக வாழ்ந்தவர். So if Moses wrote Genesis, then ஆகவே மோசே ஆதியாகமத்தை எழுதினார். Jesus also said that. இயேசுவும் அதை சொல்லி இருக்கிறார். Then Job was written 500 years before that. யோபு என்ற புத்தகமானது அதற்கு முன்பதாக 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது. So even though in the Bible Genesis is the first book, வேதத்திலே ஆதியாகமம் முதல் புத்தகமாக இருந்தாலும் கூட actually the first book is Job. சொன்னபோனால் யோபு தான் முதல் புத்தகம். All the books in the Bible are not placed in the sequence in which they were written. எழுதப்பட்ட அதே முறைமையிலே எல்லா புத்தகங்களும் இங்கே வேதத்தில் வைக்கப்படவில்லை. Even in the New Testament, புதிய ஏற்பாட்டிலேயும் கூட the first book written was not Matthew. முதலாவது எழுதப்பட்ட புத்தகம் மத்தேயு அல்ல. It was probably James. யாக்கோபு புத்தகம் தான் முதலாவது எழுதப்பட்டது. But because it's the Gospels describe the life of Jesus, they put it first. சுவிசேஷ புத்தகங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை வாழ்க்கையை விவரிக்கிறபடினாலே முதலாவது அதை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. The book of Job is the first of the 66 books that God wrote for man. ஆகவே தேவன் மனிதனுக்கு எழுதின 66 புத்தகங்களிலே முதல் புத்தகமானது யோபின் புத்தகம். Before that, in the time of Noah and all, Enoch, God never wrote any book. அதற்கு முன்பாக நோவா ஏனோக்கு காலங்களிலே தேவன் எந்த புத்தகத்தையும் எழுதவில்லை. Even in Abraham's time, ஆபிரகாமின் நாட்டிலும் கூட no book. புத்தகமே இல்லை. Abraham did not write anything. ஆபிரகாம் எதையும் எழுதவில்லை. But Job wrote something. ஆனால் யோபு ஏதோ ஒன்று எழுதினார். Inspired by God. தேவனால் ஏவப்பட்டு எழுதினார். So when we read the book of Job, ஆகவே நாம் யோபின் புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது I read it like this. நான் இப்படி வாசிக்கிறேன். Lord, this is the first book that you decided to write for the human race. ஆண்டவரே, மனுஷ வர்க்கத்துக்கு எழுத வேண்டும் என்று நீ தீர்மானித்த முதல் புத்தகம் இந்த யோபின் புத்தகம் ஆண்டவரே. And so when you decided to write a book for the human race, மனுஷ வர்க்கத்துக்கு நீர் புத்தகம் எழுத தீர்மானித்த பொழுது what is the first sentence you write in that book? நீர் அந்த புத்தகத்திலே எழுதின முதல் வாசகம் என்ன? It is not how the heaven and earth were created. வானமும் பூமியும் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டது என்று அல்ல. That God wrote 500 years later through Moses. அதை மோசேயின் மூலமாக 500 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆண்டவர் எழுதினார். What is the first sentence that God wrote in the Bible? தேவன் வேதத்திலே எழுதின முதல் புத்தகம் என்ன? First sentence. முதல் வாக்கியம். Many people say in the beginning God created the heaven and earth. அநேகர் சொல்கிறது என்னவென்றால் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார். No. இல்லை. That was written by Moses 500 years later. அது 500 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மோசேயினால் எழுதப்பட்டது. When God wrote a book for man, மனிதனுக்கென்று தேவன் ஒரு புத்தகத்தை எழுதும் பொழுது He did not write about the heaven and earth. அவர் வானத்தையும் பூமியையும் குறித்து எழுதவில்லை. He wrote about a God-fearing man. தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய ஒரு மனிதனை பற்றி எழுதினார். The first sentence in the Bible, வேதத்திலே காணப்படுகிற முதல் வாக்கியம், there was a man who feared God and turned away from evil. தேவனுக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிற ஒரு மனிதன் இருந்தான். Isn't that interesting that that is the first sentence that God wrote in the Bible? வேதத்திலே தேவன் எழுதின முதல் வாக்கியம் இதுதான். சுவாரஸ்யமாக இல்லையா? I take that very seriously. நான் இந்த வார்த்தையை சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்கிறேன். It doesn't matter if I don't understand how the earth was made in 6 days.
6 நாட்களிலே எப்படி இந்த பூமி வானம் உண்டாக்கப்பட்டது என்பதை குறித்து அதற்கு பிறகுதான் எழுதப்பட்டது. That doesn't matter if I don't understand it. அதை நான் விளங்கவில்லை, எனக்கு அது விளங்கவில்லை என்று சொன்னால் அது ஒரு பொருட்டல்ல. God can wait 500 years to teach that. தேவன் அதை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு 500 ஆண்டுகள் காத்திருந்தார். But first thing he wants to say is, ஆனால் அவர் சொல்லக்கூடிய முதல் காரியம் என்னவென்றால், there was a man who feared me, says God, எனக்கு பயந்த ஒரு மனிதன் இருந்தான் என்று தேவன் சொல்லுகிறார். who turned away from evil. அவன் பொல்லாப்பை விட்டு விலகினான். A man on the earth, இந்த பூமியிலே உள்ள ஒரு மனிதன், a child of Adam, ஆதாமின் பிள்ளை, but who had learned to fear me, ஆனால் எனக்கு பயப்பட கற்றுக்கொண்டவர், and turned away from evil. பொல்லாப்புக்கு விலகினவர். And I was so proud of that man that I could point him out to the devil. பிசாசுக்கு அவனை சுட்டிக்காட்டக்கூடிய அளவுக்கு இந்த மனிதனை குறித்து நான் பெருமையுள்ளவனாக இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். That is the first thing that God writes in the Bible. வேதத்திலே தேவன் எழுதுகிற முதல் காரியம் இதுதான். A man of whom I can be proud because he fears me. அவன் எனக்கு பயப்படுவதனால அவனை குறித்து நான் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு மனிதன். And whom I can point out to Satan and say, have you seen that man? இந்த மனிதனை பார்த்தாயா என்று சாத்தானை பார்த்து சுட்டி காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதன். When I realized that that is the first thing that God wrote in the Bible, தேவன் வேதத்திலே இதைத்தான் முதலாவதாக எழுதினார் என்பதை நான் உணர்ந்த உடனே, you know, Job was a very rich man. யோபு மிகுந்த ஐஸ்வரியவான். See, those days wealth was not counted in money. அந்த நாட்களிலே ஐஸ்வரியம் என்பது பணத்தினாலே அளக்கப்படுவதல்ல. It was counted in how much land you had and how many flock you had. எவ்வளவு நிலம் இருக்கிறது, எவ்வளவு மந்தை இருக்கிறது என்பதை பொறுத்து தான் ஒரு மனிதனுடைய ஐஸ்வரியவான். Just like today we count in rupees. இன்றைக்கு நாம் ரூபாய் நோட்டுகளை எண்ணுகிறோம். Those days they counted like this. அந்த நாட்களில் இப்படித்தான் அவர்கள் எண்ணினார்கள். Verse 3. மூன்றாம் வசனம். 7,000 sheep, 7,000 ஆடுகள், 3,000 camels, 3,000 ஒட்டகங்கள், 500 yoke of oxen, 500 ஏர் மாடுகள், 300 donkeys, 500 கழுதைகள், many servants. அநேக வேலைக்காரர்கள். When it says he was the greatest of the men of the east, it means he was one of the richest and most important people. அந்த மனுஷன் கிழக்கத்தி புத்திரர்கள் எல்லாரிலும் பெரியவன் என்று சொன்னால் மிக முக்கியமான ஒரு மனிதன் என்று அர்த்தம். But God does not point out all that to the devil. ஆனால் தேவன் இவைகளெல்லாம் பிசாசுக்கு சுட்டி காண்பிக்கவில்லை. When the devil comes to God, பிசாசு தேவனிடத்தில் வரும்பொழுது what does the Lord tell him? தேவன் அவனை பார்த்து என்ன சொன்னார்? Oh, Satan says, I've been wandering around the earth looking at all the people on the earth. இந்த பூமியிலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதர்களையுமாய் பார்த்து பூமியிலே சுற்றி வருகிறேன் என்று பிசாசு சொல்கிறான், சாத்தான் சொல்கிறான். And he says, God, most of them are all hypocrites. கர்த்தரை பார்த்து சாத்தான் சொல்கிறான், அவர்களே அநேகர் மாய்மாலக்காரர்கள். Yes. ஆம். But God says, have you seen Job? ஆனால் யோபை பார்த்தாயா? Okay, Satan, you've been going around the earth. ஆம், சாத்தான் பூமியை சுற்றிலும் சுற்றி வருகிறான். Verse 8, have you seen my servant Job? என்னுடைய தாசனாகிய யோபை பார்த்தாயா? There is no one like him on the whole earth. அவனைப் போல பூமியிலே ஒருவனும் இல்லை. What does he say? அவர் என்ன சொல்கிறார்? Does he say, see what a rich man he is? அவன் எவ்வளவு பணக்காரன் என்று சொல்கிறாரா? See how many sheep he has? அவனுக்கு எவ்வளவு ஆடுகள் இருக்கிறது? See how many camels he has? எவ்வளவு ஒட்டகங்கள் இருக்கிறது? Not one word. அதை குறித்து ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லை. Today there are foolish preachers who say, when God blesses a man, he will make him rich. இன்றைக்கு புத்தியீனமான பிரசங்கியார்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால், ஒரு மனிதனை தேவன் ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது அவன் பணக்காரனாக மாறுகிறான். That is not true. அது உண்மை அல்ல. When God points out Job to the devil, he does not mention one thing about his wealth. யோபை குறித்து சாதாரணத்திலே சொல்லும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே உள்ள பல காரியங்களை குறித்து ஒன்றையும் சொல்லவில்லை. He doesn't care whether he's got camels or sheep or அவனுக்கு ஒட்டகம் இருக்கிறதா அல்லது ஏர் மாடுகள் இருக்கிறதா என்பதை குறித்து எல்லாம் கவலைப்படவில்லை. In fact, by the end of that chapter, he has got 0 camels, 0 sheep, 0, all have died. இந்த சொல்ல போனால் இந்த அதிகாரத்தின் முடிவிலே அவருக்கு இருந்த ஒட்டகங்கள் பூஜ்ஜியம், அவருக்கு இருந்த ஆடுகள் பூஜ்ஜியம், அவருக்கு இருந்த ஏர் மாடுகள் பூஜ்ஜியம். Took it all away. தேவன் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டார். But the man himself was a man who feared God. ஆனால் அந்த மனிதனே தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய மனிதனாக Whether he had 7,000 camels or 0 camels, அவருக்கு 7,000 ஒட்டகங்கள் இருந்தாலும் சரி, it makes no difference. No difference. எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. He was a God-fearing man. தேவனுக்கு பயப்படக்கூடிய மனிதன். That is what God boasts about to the devil. இதைத்தான் சாத்தானிடத்திலே தேவன் பெருமை பாராட்டுகிறார். That was about Job lived about 4,000 years ago. 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக யோபு வாழ்ந்தார். Today also the devil is going around the earth. இன்றைக்கும் கூட சாத்தான் பூமியை சுற்றி சுற்றி வருகிறான். He comes to Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறான். You think the devil doesn't go around Tamil Nadu? தமிழ்நாட்டை சுத்தவில்லை என்று நினைக்கிறீர்களா சாத்தான்? He goes to all the houses. தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா வீடுகளுக்கும் போகிறான். All the hypocrites. அவர் எல்லாரும் மாய்மாலக்காரர்கள். Who in the church they appear to be so holy. சபையிலே பரிசுத்தவானை போல காணப்படுகிறார்கள். And the devil goes to their homes and says, these are all hypocrites. சாத்தான் அப்படிப்பட்ட வீடுகளுக்கு போய் இவர்கள் எல்லாரும் மாய்மாலக்காரர்கள் என்று சொல்கிறார். And he goes to God. தேவனிடத்திலே போய்,
God, you see these people who call themselves believers? விசுவாசிகள் என்று தங்களை அழைத்துக் கொள்கிற இந்த மக்களை ஆண்டவரே நீர் பார்த்தீரா? See how they live at home. வீட்டிலே எப்படி வாழ்கிறார்கள், குடும்பத்தில் எப்படி வாழ்கிறார்கள்? See how they behave in their place of work. வேலை ஸ்தலத்தில் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள்? See these young people how they behave in college. இந்த வாலிபர்களை பாருங்கள், கல்லூரியில் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள்? And God says, yes. ஆண்டவர் ஆமென் என்று சொல்கிறார். But ஆனால் have you seen this person? இந்த நபரை பார்த்தாயா? Have you seen this brother? இந்த சகோதரனை பார்த்தாயா? Have you seen this sister? இந்த சகோதரியை பார்த்தாயா? Have you seen this young girl who goes to college? கல்லூரிக்கு போகக்கூடிய இந்த மாணவியை பார்த்தாயா? Have you seen this young man who goes to college? இந்த வாலிப தம்பியை பார்த்தாயா? கல்லூரிக்கு போகிற பையன். They are different. அவர்கள் வித்தியாசமானவர்கள். Not because they are rich. ஐஸ்வர்யவான்களா இருக்கிறபடினாலே அல்ல. It's not a question of how many camels or sheep they have. எவ்வளவு ஒட்டகங்கள் எவ்வளவு ஆடுகள் இருக்கிறது என்பது ஒரு பொருட்டு அல்ல. How much money their parents have. அல்லது அவருடைய பெற்றோர்கள் எவ்வளவு பணம் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு காரியம் அல்ல. There is a person who fears me and turns away from evil. அங்கே எனக்கு பயப்படக்கூடிய பொல்லாப்பை விட்டு விலகக்கூடிய ஒரு மனிதன் இருக்கிறார். See, Job was a person who honored God, and so God honored him. யோபு தேவனை கனமணின ஒரு மனிதனாய் இருந்தார், தேவன் அவனை கனமணினார். You read in the end of Job that God blessed him with double of what he had in the beginning. யோபின் புத்தகத்திலே முடிவை வாசிக்கும் பொழுது ஆரம்பத்திலே கொண்ட அந்த ஐஸ்வரியத்தை காட்டிலும் இரட்டிப்பான ஐஸ்வரியத்தை பெற்றார். God honors those who honor him. தேவன் தம்மை கனமண்ணவர்களை கனமண்ணுகிறார்.